LLB फर्स्ट इयर सेमिस्टर सेकंड मार्च 2024 रिपीटर परीक्षा मराठी व इंग्रजी अनुवाद पुढीलप्रमाणे आहे. पूर्ण प्रश्नपत्रिका याचे उत्तर पुढीलप्रमाणे आहे. 2. प्रशासकीय कायदा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ LLB1 सत्र 2 मार्च 2024 रिपीटर परीक्षा. थोडक्यात उत्तरे प्रत्येकी 5 गुण. प्र. 1 सर्टिओरारी प्रदेशाची व्याप्ती स्कोप ऑफ रेट ऑफ सर्शिओरारी कोणाद्वारे जारी. उच्च न्यायालय कलम 226 आणि सर्वोच्च न्यायालय कलम 32. उद्देश कनिष्ठ न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणांचे ट्रायब्युनल्स आदेश रद्द करण्यासाठी वापरला जातो. आधार ग्राउंड्स अधिकार क्षेत्राचा अभाव किंवा अतिवापर. रेकॉर्डवर स्पष्ट दिसणारी कायदेशीर चूक एरर ऑफ लॉ. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचे उल्लंघन. अधिकाराचा गैरवापर. मर्यादा हा आदेश विधिमंडळ किंवा केवळ प्रशासकीय कृतींविरुद्ध जारी केला जात नाही. महत्त्वाचा खटला स्टार TC बसप्पा विरुद्ध T नागप्पा स्टार. प्र. 2 सत्ता विभाजनाचा सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉवर्स. सत्तेचे 3 विभाग. 1. कायदेमंडळ कायदे तयार करणे. 2. कार्यकारी मंडळ कायद्याची अंमलबजावणी करणे. 3. न्यायमंडळ कायद्याचा अर्थ लावणे. भारतात अमेरिकेप्रमाणे कडक विभाजन नाही. संविधान काही प्रमाणात कार्यात्मक ओव्हरलॅपला परवानगी देते. न्यायमंडळ चेक्स अँड बॅलन्सेस नियंत्रण आणि समतोल सुनिश्चित करते. महत्त्वाचा खटला केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य. 3. न्यायालय विरुद्ध न्यायाधिकरण कोर्ट vs ट्रायब्युनल. आधार न्यायालय कोर्ट. न्यायाधिकरण ट्रिब्युनल. स्वरूप पूर्णतः न्यायिक संस्था. निम न्यायिक क्वासी ज्युडिशियल संस्था. प्रक्रिया कडक CPC पुरावा कायदा लागू. लवचिक नैसर्गिक न्याय लागू. स्थापना संविधानाद्वारे स्थापित. कायद्याद्वारे स्टॅच्यूट स्थापित. कार्य सर्वसामान्य न्यायदान. विशिष्ट विषयांवरील वाद. प्र. 4 कायद्याचे राज्य रूल ऑफ लॉ. संकल्पना AV डायसी यांनी मांडली. 3 मुख्य तत्वे. 1. कायद्याची सर्वोच्चता कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही. 2. कायद्यासमोर समानता. 3. कायदेशीर भावनेचे प्राबल्य. उद्देश मनमानी सत्तेपासून संरक्षण सुनिश्चित करणे. प्र. 5 पूर्वग्रहाचा सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ बायस. तत्व निर्णय घेणारी व्यक्ती निपक्षपाती असावी. पूर्वग्रहाचे प्रकार. 1. वैयक्तिक पूर्वग्रह पक्षांशी नातेसंबंध असणे. 2. आर्थिक पूर्वग्रह विषयात आर्थिक हितसंबंध असणे. 3. विषय संबंधित पूर्वग्रह मुद्द्याशी संबंधित विशिष्ट कल असणे. महत्त्वाचा खटला स्टार AK क्रायपाक विरुद्ध भारत सरकार स्टार. प्र. 6 ऑडी अल्टरम पार्टम. अर्थ दुसऱ्या बाजूचेही ऐकून घ्या. तत्व कोणाचेही म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय त्याला दोषी ठरवू नये किंवा शिक्षा देऊ नये. मुख्य घटक नोटीस देणे म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आणि निपक्षपाती सुनावणी. प्र. 7 लोकस स्टँडी. व्याख्या न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार. पारंपरिक दृष्टिकोन केवळ पीडित व्यक्तीच न्यायालयात जाऊ शकत असे. आधुनिक दृष्टिकोन जनहित याचिकेमुळे PIL याची व्याप्ती वाढली आहे जेणेकरून इतरही पीडितांच्या वतीने दाद मागू शकतात. प्र. 8 संबंध घटनात्मक कायदा आणि प्रशासकीय कायदा. घटनात्मक कायदा हा मुख्य आराखडा फ्रेमवर्क आहे. प्रशासकीय कायदा हा सरकारच्या कामकाजाचा वर्किंग भाग आहे. दुवा प्रशासकीय कायदा आपले अधिकार संविधानातूनच प्राप्त करतो. प्र. 9 सरकारचे करारात्मक दायित्व कॉन्ट्रॅक्च्युअल लायबिलिटी ऑफ गव्हर्नमेंट. कलम भारतीय संविधानाचे कलम 299. अटी करार लेखी असावा. तो राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या नावे असावा आणि अधिकृत व्यक्तीनेच केलेला असावा. दायित्व सरकार खाजगी व्यक्तीप्रमाणेच करारासाठी जबाबदार असते. प्र. 10 निम न्यायिक विरुद्ध प्रशासकीय कार्ये. आधार निम न्यायिक क्वासी ज्युडिशियल. प्रशासकीय ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सुनावणी अनिवार्य असते नेहमीच आवश्यक नसते. निर्णय पुरावे आणि कायद्यावर आधारित. धोरण आणि विवेकावर आधारित. नैसर्गिक न्याय कडक अंमलबजावणी. मर्यादित वापर. प्र. 11 प्रशासकीय विचलन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिव्हियन्स. अर्थ जेव्हा प्रशासकीय अधिकारी कायदेशीर किंवा नैतिक मार्गापासून भरकटतात. यामध्ये भ्रष्टाचार अधिकाराचा गैरवापर विलंब आणि अकार्यक्षमता यांचा समावेश होतो. यामुळे सार्वजनिक विश्वासाला तडा जातो. ब. दीर्घ उत्तरे प्रत्येकी 12 गुण.
1. भारतातील प्रशासकीय कायद्याचे स्वरूप, व्याप्ती आणि विकास. 1. स्वरूप हा सार्वजनिक कायद्याचा एक भाग आहे जो प्रशासकीय यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवतो. 2. व्याप्ती यामध्ये नियम बनवणे, प्रदत्त विधान, न्यायाधिकरणांमार्फत न्यायदान आणि न्यायिक पुनरावलोकनाचा समावेश होतो. 3. भारतातील विकास. स्वातंत्र्यानंतर कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेमुळे प्रशासकीय कार्य वाढली. न्यायालय नैसर्गिक न्याय आणि वाजवीपणा यांसारखी तत्त्वे विकसित करून प्रशासनावर नियंत्रण ठेवतात. 2. सार्वजनिक महामंडळांचे प्रकार. मोड्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन्स. 1. वैधानिक महामंडळे, संसदेच्या विशेष कायद्याद्वारे तयार केलेली, उदा. LIC. 2. सरकारी कंपन्या, कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत, ज्यात 51% पेक्षा जास्त हिस्सा सरकारचा असतो. 3. विभागीय उपक्रम, थेट सरकारी मंत्रालयाद्वारे चालवले जाणारे, उदा. रेल्वे. 4. PPP. PPP सरकार आणि खाजगी क्षेत्रातील भागीदारी. 3. न्यायाधिकरणे. गरज, स्वरूप, रचना, अधिकार क्षेत्र आणि प्रक्रिया. 1. गरज न्यायालयांवरील ओझे कमी करणे आणि तांत्रिक विषयांवर जलद न्याय मिळवणे. 2. स्वरूप ही निमन्यायिक संस्था आहेत ज्या विशिष्ट कायद्यांतर्गत काम करतात. 3. संविधान कलम 323A आणि 323B नुसार यांची स्थापना केली जाते. 4. प्रक्रिया ही न्यायालय CPCच्या कडक नियमांना बांधील नसून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करतात. 5. फायदे. स्वस्त न्याय, तज्ज्ञांचा सल्ला आणि प्रकरणांचा जलद निपटारा. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ. Administrative law. LLB1, semester the 2nd of March, -2024, repeater exam notes. A. Short answers 5 marks each. Q1 scope of writ of certiorari. Issued by High Courts R226 and Supreme Court R32. Purpose. Used to quash, cancel orders of inferior courts or tribunals. Grounds. Lack or excess of jurisdiction. Error of law apparent on the face of the record. Violation of principles of natural justice. Abuse of power. Limitation. Not issued against legislative or purely administrative acts. Leading case, T.C. Basappa vs. T. Nagappa. Q2 Doctrine of Separation of Powers, Division of Powers. 1. Legislature, lawmaking. 2. Executive, implementation. 3. Judiciary, interpretation. In India, not applied strictly, unlike the USA. The Constitution allows for functional overlap. The judiciary ensures checks and balances. Leading case, Kesavananda Bharti vs. State of Kerala. Q3 Court vs. Tribunal. Basis, Court. Tribunal. Nature, purely judicial body, quasi-judicial body. Procedure, strict, CPC, Evidence Act. Flexible, natural justice. Establishment, created by Constitution, created by statute. Act. Function, general adjudication. Specialized disputes. Q4 Rule of law. Origin, concept popularized by A.V. Dicey. 3 pillars. 1. Supremacy of law, no one is above the law. 2. Equality before the law. 3. Predominance of legal spirit. Goal, ensures protection against arbitrary power. Q5 Doctrine of bias, nemo judex in causa sua. Principle, the decision maker must be impartial. Types of bias. 1. Personal bias, relationship with a party. 2. Pecuniary bias, financial interest in the subject. 3. Subject matter bias, interest in the issue itself. Leading case, A.K. Kripak vs. Union of India. Q6 Audi Altram Partem. Meaning, hear the other side. Principle, no one should be condemned or penalized without being heard. Key requirements. Issuance of a notice. Opportunity to be heard, a fair hearing before an impartial authority. Q7 Locus standi. Definition, the right of a party to appear and be heard by a court. Traditional view, only the aggrieved person, victim, could approach the court. Modern view, expanded via public interest litigation, PIL, to allow others to represent the marginalized. Leading case, S.P. Gupta vs. Union of India. Q8 Relationship, Constitutional Law and Administrative Law. Constitutional law, the genus, framework/source. It deals with the structure of the state. Administrative law, the species, working functions. It deals with the organization and powers of administrative authorities. Link, administrative law derives its validity and authority directly from the Constitution. Q9, Contractual liability of government. Governing law, Article 299 of the Indian Constitution. Requirements for validity. 1. Must be in writing. 2.
Must be executed in the name of the President, Union, or Governor State. 3. Must be executed by an authorized person. Liability. The government is liable for contracts just like a private individual. Q10 Quasi-judicial versus administrative functions. Basis. Quasi-judicial, administrative, hearing, mandatory requirement, not always necessary. Decision, based on evidence/law, based on policy/discretion, natural justice, strictly applicable, limited application. Q11 Administrative deviance. Definition, when administrative authorities stray from legal or ethical paths. Includes corruption, abuse of discretionary power, unnecessary delay, and inefficiency. Impact, leads to a breakdown of the rule of law and loss of public trust. Q12, number man shall be judge in his own cause. Maxims nemo debet esse judex in propria causa. Function, a core principle of natural justice that prevents bias and ensures that justice is not only done but seen to be done. Q13 Principles of Natural Justice. 1. Nemo judex in causa sua, rule against bias. 2. Audi alterum partem, right to a fair hearing. 3. Reasoned decision. Authorities must provide speaking orders, reasons for the decision. B. Long answers, 12 marks each. Q1 Nature, Scope and Development of Administrative Law in India. 1. Nature. It is a branch of public law that governs the activities of administrative agencies and ensures they stay within legal bounds. 2. Scope. Covers delegated legislation, rule-making, administrative adjudication tribunals, and judicial review of executive actions. 3. Development. Post-independence shift from a police state to a welfare state. Increase in government intervention led to the need for control mechanisms. Courts develop principles like proportionality and reasonableness. 4. Judiciary's role. Protects fundamental rights from administrative overreach. 5. Conclusion. It balances the necessary power of the state with the accountability required to protect citizens. Q2 Modes of public corporations. Definition. Bodies created by the state to perform commercial or public utility functions. Modes of creation. 1. Statutory corporations, created by a special act of parliament, e.g., LIC, SBI. 2. Government companies, registered under the Companies Act, where the government holds GEQ 51% share. 3. Departmental undertakings, directly managed by a ministry, e.g., railways. 4. PPP, collaborative ventures between the public and private sectors. Key features, separate legal identity, financial autonomy, and public accountability. Q. 3 Tribunals, need, nature, constitution, jurisdiction, and procedure. 1. Need, to reduce the backlog in traditional courts and provide expert handling of technical issues, e.g., taxes, environment. 2. Nature, quasi-judicial bodies that have the trappings of a court but are more flexible. 3. Constitution, authorized under Articles 323A and 323B of the Constitution. 4. Jurisdiction, limited to specific domains like service matters, tax or labor disputes. 5. Procedure, they are not bound by the Code of Civil Procedure, CPC, or the Evidence Act, but must strictly follow natural justice. 6. Advantages, speedy disposal, cost-effective and specialized expertise.